Kashmir News Service presents. 4 दिन से श्रीनगर में आया। मेरी कोशिश तो थी, या 15 दिन पहले मैं सोच रहा था कि मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज दौरा करूंगा, लेकिन जो किलिंग पिछले 2 हफ्ते से हो रही है, नामालूम बंदूकधारी, ये पहली दफ़ा है कि एक ट्रेंड बदल गया। पिछले अगर 30-32 साल से हम देखेंगे तो मिलिटेंट्स का लोगों को मारने का जो तरीका है, आम लोगों को या लीडर्स को, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका एक अलग तरीका है। तो पहले वक्त में ग्रेनेड और लैंड माइन से इस्तेमाल किया जाता था, फिर कार में मारे जाते थे जो भी टारगेट थे, और जब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आ गई तो वो कम हो गया। अब ये चौथा सिस्टम आ गया है कि पिस्टल से मारना, और उसके जो भी टारगेट है उनका, उसके पास से गुजर कर, उससे बगल से गुजर के और बगल से मारना। तो ये मेरे ख्याल में चौथी स्टेज है, चौथा नया तरीका है मिलिटेंट्स का अपने टारगेट्स को ख़त्म करने का, जिसकी वजह से मैं जो मेरा दौरा होना चाहिए था वैली का, वो नहीं हो पाया। तो लिहाजा मैंने 10 की 10 डिस्ट्रिक्टें और पास वाला जो डिस्ट्रिक्ट है बानहाल डिस्ट्रिक्ट, उसके लोगों को भी यहीं बुलाया था, और 2 दिन में मेरे ख्याल में 60-70 डेलीगेशंस में मिला, 8-8, 10-10 घंटे। तो उससे जो ग्राउंड सिचुएशन है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जब आता है तो वो हर गांव से वर्कर आता है, तो मेरे आने का मकसद था, चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट में जाता या डिस्ट्रिक्ट वाले यहाँ आ गए, मेरा मकसद था 2-3 चीज़ें दरियाफ्त करना। एक तो इसकी वजह क्या है जो किलिंग की, और मिलिटेंसी बढ़ गई है या घट गई है, और दूसरा लोग इलेक्शन चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, और तीसरी बात, क्या वो स्टेटहुड चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या वो हमेशा की तरह जैसे पिछले 2-2.5 सालों से यूटी है, यूटी में ही खुश हैं। और चौथी चीज़ है कि डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और 5वीं चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कितनी है, और गरीबी बढ़ रही है या घट रही है। तो इन तमाम चीज़ों का मुझे जवाब मिला 11 की 11 डिस्ट्रिक्टों से, और इसके बाद मैं आज दोपहर बाद जम्मू जा रहा हूँ, वहाँ भी 3 दिन 4 दिन रहूँगा, और उसी तरह वहाँ भी सभी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करूँगा। एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, इसकी सब ने मजम्मत की, वन एंड ऑल। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक भी नहीं पकड़ा जाता है, तो ये बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि नॉर्मल मिलिटेंसी में जब कोई मिलिटेंट मारता था तो कम से कम या उसी दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन या पकड़ा जाता था या मारा जाता था। लेकिन ये अजीब बात है कि 2 हफ्तों में इतने इंसिडेंट हुए, तो एक भी आदमी न पकड़ा गया और न उसका कोई क्लू है। लेकिन मजम्मत सब ने किया, कंडम सब ने किया, और ये भी कहा कि इसकी वजह से कश्मीर के अवाम बदनाम होते हैं, और जो वर्कर्स बाहर के हैं जो हमारी मदद करते हैं इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की सड़कें बिल्डिंग बनाने में, तो वो अगर जब भाग जाएंगे तो हम पहले ही पीछे बहुत चले गए हैं तो और पीछे चले जाएंगे। इसलिए किसी भी बाहर के आदमी को अंदर के आदमी को मारने की तो हमेशा मजम्मत करते ही रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो अब दूसरा उन्होंने शुरू किया कि दूसरे मज़हब के लोगों को मारना शुरू किया, कश्मीरी
مسلمانوں کو تو ہزاروں میں انہوں نے پچھلے سالوں میں مارا، لیکن اب یہ ٹارگیٹڈ جس میں سکھ بھی، کشمیری پنڈت بھی اور باہر والے، یہ ایک نئی فلاسفی ہے، تو اس کی مذمت کی ہے سبھی لوگوں نے۔ تو ایک تو میں عوام کو اور کشمیر سے باہر بھی جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے عوام کا اس کلنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جس طرح سے ملک کے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بہت خراب چیز ہے، اس سے شاید 10 گنا زیادہ یہاں کے عوام سوچتے ہیں کہ یہ بہت خراب چیز ہے، انسانیت کے خلاف ہے اور کشمیر کے عوام کے خلاف ہے۔ ڈیولپمنٹ کے بارے میں سب نے کہا کہ ڈیولپمنٹ صرف ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ ہوتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نیچے نہیں ہے، زمین پہ نہیں ہے۔ غریبی بہت بڑھ گئی ہے پہلے سے، اور کئی جگہ راشن نہیں پہنچتا ہے، اور ایک چیز اور بتائی کہ مہنگائی جو ہے کمر توڑ، ہر چیز، دال سے لے کر، سبزی سے لے کر، گوشت سے لے کر، پیٹرول ڈیزل سے لے کر، جتنے بھی کیروسین آئل ہیں وہ سب میں مہنگائی ہے۔ تو آمدنی کم ہو گئی ہے اور خرچہ اس سے 4 گنا بڑھ گیا، تو یہ تشویش ظاہر کی ہے عوام نے۔ اور الیکشنز کے بارے میں کہا کہ جتنا فوری تو جمہوریت بحال ہو جائے، کیونکہ جتنے بھی آفیسر ہیں افسر شاہی ہے، اور اس میں بہت سارے آفیسر باہر کے ہیں، ان کو باہر اور اندر میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن اندر والے کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں اسٹیٹ میں کس چیز کی کمی ہے، لیکن باہر والے آفیسر ہیں ان کو سمجھنے میں 5-6 سال لگیں گے، اور تب تک تو ریاست کا حال بہت برا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لوکل آفیسرس ہیں مکس ہونے چاہیے، باہر کے بھی آئیں اور یہاں کے لوگوں کو بھی ذمہ داری دینی چاہیے، اور اسٹیٹ ہوڈ سب سے پہلے اس میں بغیر کسی ولمب کے، ٹائم ضائع کرنے کے، اسٹیٹ ہوڈ اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے الیکشن میں۔ الیکشن کبھی ہمیشہ الیکشن ریلیٹڈ ہوتے ہیں ملیٹنسی سے، ملیٹنسی کبھی بڑھ گئی تو الیکشن آگے چلتا ہے، ملیٹنسی کم ہو گئی تو الیکشن ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے الیکشن ہو اور پھر اسٹیٹ ہوڈ ہو، بلکہ کہا کہ اسٹیٹ ہوڈ اگر پہلے دیں تو اس کو ملیٹنسی ختم کرنے میں زیادہ مدد مل سکتی ہے، زیادہ لوگوں کا کوآپریشن مل سکتا ہے، زیادہ اقتصادی طور پر حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 4 دنوں کا میرا یہاں کشمیر کے ٹنگڈار سے لے کر اور اننت ناگ تک، کپواڑہ سے لے کر اننت ناگ تک، ساؤتھ، نارتھ اور سینٹر کشمیر کے عوام جو ملے، ان کا یہ تمام چیزیں یہ کہنا تھا، اور میرے خیال میں یہی چیزیں سب واجب چیزیں ہیں جو یہاں کی گروتھ کے لیے ٹھیک ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے ٹھیک ہیں، اور فوری طور پر اسٹیٹ میں ماحول ٹھیک کرنے میں یہ تمام چیزیں عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔ Sir, do you think that the spate of killings, the civilian killings that have taken place, is as a result of police failure, intelligence failure? How do you see this? And No, as I have said in the beginning, during my 4 days visit to Srinagar, wherein I had an opportunity to meet the leaders, workers of 11 districts, 10 districts of Kashmir Valley and 1 district of Ramban districts. I think I have met thousands of people, as many as 160, 170 delegations over a period of the 2 days, and each day I spend about 10 to 12 hours. So it was, of course, an eye opener, because a lot of people, and one thing is clear that everybody has condemned on this targeted killing and recent killings across the state, be Muslims, Hindus, Sikh, or Kashmiri Pandits. And they are equally concerned like the rest, the people from the rest part of the country. Rather, they are more concerned because they said the backlash will be in the Srinagar, not elsewhere in the country. So they are afraid of this backlash also. Backlash of different types. So I think the entire valley is unanimous against this
targeted killing. And of course, they have always been against the militancy because it has pushed us to poverty and backwardness. I would like to say I have come to the conclusion of my own conclusion because in this long drawn militancy of more than 3 decades, the militants across the globe and here in Jammu and Kashmir also, they have been changing trend from time to time. And 30 years back, there was open killing. They would come 10, 15 in number and then kill. They would put, use the blast. They would use grenades. They would use other methods. Now this is the latest method using of a small pen type of these revolvers and passing through the target and just killing him there and then. So I think this is different type. So I think the security will have to find a solution because it has always taken time for the security people and the intelligence agencies to find an antidote for the new trend of the militants which they have adopted. So I'm sure very soon they will find some solution. And there are a number of other things which I have been told during these 4 days. There is no development. The development is not percolating now. There might be announcements. There might be, the foundation stones may be laid, but then they forget. And it was happening during my time also, which is why I changed the system that I will not lay any foundation stone of any building unless that building has come to the ground level, at least unless the 25% work has been done. Because if a 25% work has been done, then it will take off. But if it's a greenfield project and you just put a foundation stone in greenfield, that never takes off. And this is what is happening. I had changed that system, but now it is happening across the board, and it is happening every day that a lot of foundation stones are being laid, but they never take off. So the development and the poverty, and then we don't have many resources here, but whatever resources we have, little one, the people from outside the state are being brought to take advantage of resources, particularly the mines. We have hardly mines, we have the sand mines and some stones, but those stone mines and what we call this sand, etc., the people from across the country are coming. Well, people from across the country are coming, but we are not a rich state. We are a very poor state. We don't have the local resources to distribute among ourselves, so we can't share it with the rest part of the country. Yes, this is, I think that everybody is demanding that there should be, the statehood should be restored immediately, forthwith, and election should take place, and nobody is in person against the lieutenant governor. Make the statehood, let him be the governor. He is welcome to be a governor. It's not it's a nice man, political person, maybe of other political party, but a political person, be of any political party, he has a political understanding. So to that extent, I don't think the governor is bad, but the system is bad. This, when in democracy you can't have the rule of officers. In Raj Bhavan, governor may be there with all the good intentions, but ultimately it is the officer, bureaucrat, who has to deliver. And bureaucrats in democracy are not cut up for running a democratic system of governance. They are made up to see the files in the offices and carry out the directions and the policies and programs of the representatives elected by the people. So that is lacking. That's lacking because the officers do not know what are the aspirations of the people. What do actually the people would like to have? They are not aware about which state or which district or which block would like to have the roads or hospitals or school or colleges or universities or any other similar things, or food
So these type of things are lacking, and that solution can be, that solution can be sorted out by the public representatives, not by the officers. آزاد صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو حالیہ میں جو کلنگس ہوئی ان کے ذمہ دار لوگوں کو پکڑا نہیں گیا. یہی سوال پہلے بھی ریز کیا جا چکا ہے. آئی جی کشمیر نے اس پہ سیدھا ایک بیان دیا کہ پولیٹیشنز کو ان کو کچھ اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ, یہ کام ہم جانتے ہیں, وہ خالی بیان دیتے ہیں الٹے پلٹے. اب میں نے دوش نہیں دیا اس کو, کیوں میں نے صرف یہ مانگ کی کہ پکڑنے چاہیے, کیونکہ ایک آدمی بھی پکڑا گیا تو موڈس اپرنڈی ان کا پتہ چلے گا, کیونکہ جب تک ہمیں موڈس اپرنڈی نہیں چلے گا. میں نے جیسے بتایا کہ پہلے جب کار میں کسی کو مارتے تھے تو اس کا علاج نکل گیا کہ بلٹ پروف کار ہو گیا, اس کا علاج ہو گیا کہ پولیس کے پاس بھی بنکر آ گئے جو گرنیڈ بھی اس کے پھینکیں گے یا مائنز بھی پھینکیں گے, اس پہ اثر نہیں ہوتا. تو ہر چیز کا پھر جواب نکلتا. تو اسی طرح سے اب یہ نیا سسٹم نکلا, یا ہماری ان کے پاس آدھونک لیٹسٹ ماڈرن بندوقیں ہوتی تھی اور ہمارے پاس 303 ہوتی تھی, لیکن اس کو میچ کرنے کے لیے پھر ہم لوگوں نے بھی آدھونک دا لیٹسٹ ٹائپ آف بندوقیں, کاربائنز, باقی چیزیں لائیں تو ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا ان سے سپیریئر چیزیں. ہمارا وائرلیس سسٹم بہت آئی ریممبر 90s میں یا بعد میں بھی بہت کم تھا اور ان کا زیادہ تھا, لیکن ہم نے بھی پھر وائرلیس کی ریچ ان سے بھی زیادہ کی. تو ہمیشہ اس کا مقابلے میں نکالنا پڑتا ہے, تو یہ ابھی نہیں نکال پائے ہیں. تو اس لیے پکڑنا ایک آدھ کو ضروری ہے, پکڑنا تو سب کو ضروری ہے, لیکن کم سے کم ایک آدھ بھی پکڑا جائے گا تو اس سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ کیا ان کا موڈس اپرینڈی ہے, تاکہ اس کا بھی حل نکالا جائے. ریسورسز Will you be forwarding the recommendations to Government of India? No, so what is? I will definitely talk to people who are concerned. One of your colleagues yesterday said that why is it that during big or small elections violence all of a sudden breaks in Kashmir on a bigger scale? Well, I think as far I know, it is not first time. It is now more than 3 decades. There have been ups and downs in the militancy in Jammu Kashmir. I think it's talked about Pulwama also. No, it's I talked don't. about many No, incidents. I don't want to politicize this, but I can say that there have been phases in Kashmir. There have been phases even earlier. As you can see, during my times, it drastically come down, and then it went up. But it doesn't mean that a particular leader or a particular person or a particular system was in favor of militancy or in increasing the militancy. Or every political party Sir, and he's every talked about leader. especially elections. When elections are near, Well, all of a elections. sudden Well, I Kashmir must. starts Well, I burning. must say the elections in India are almost every month. Thanks for watching Kashmir News Service.